there was a collective sigh of relief television transmission era. Kenya has eventually migrated to the digital broadcasting, a move that has its genesis in the Regional Radio Communications Conference held in Geneva in 2006. A key benefit of digital transmission is that a higher number of frequencies would now be available on the radio spectrum. Simply put, the country could now have many more television channels. Signet was and still is the first and only national public digital signal distributor, and it is operated by Kenya Broadcasting Corporation. This platform has more than 40 broadcasters across Kenya. It has a presence in over 40 sites. Further, digital signals would offer viewers high-quality television, both in terms of the picture and voice quality. Ultimately, digital transmission would translate to lower broadcasting costs for broadcasting houses. The great digital migration is on. Catch the beautiful colors, the clarity, the wide choice. The shift to digital television imposed a huge challenge for the government to roll out the requisite infrastructure across the country for all broadcasters through Signet, the only public digital television signal distributor in Kenya. The launch of 10 new digital television transmission sites is a major score for government in the digital television rollout program. The APD project is one that we are very proud of. It is a project that has enhanced, augmented our digital broadcasting capacity by about 15%. The site that is being launched in Kitui is one of 10 such other sites. Each site is radiating at 2.3 kilowatts, covering a radius of 80 kilometers and beyond, depending on line of sight. The digital terrestrial TV coverage rollout project focused on installing digital infrastructure to enhance digital television reception in underserved counties. Among these were Tana River, Kilifi, Kitui, Kwale and Lamu. Other counties targeted by this second rollout were Bungoma, Samburu, Nyandarua, Siaya and Wajir. With this new project now complete, more than 70% of Kenyans are able to receive free-to-air digital television services from all broadcasters on the Signet platform. Among the early dividends of digital transmission switchover is that Kenya now has a wide range of local television channels. The challenge is now to broadcasters to provide diverse, educative and entertaining television content. There is no doubt the expanded digital space has opened up more opportunities for technology, content creators, as well as investors in the industry. That controls the penalty. The other dividends of the digital migration and liberalization are the rise of over 60 licensed television stations and over 140 radio stations. This in turn has created employment opportunities. Kenya Broadcasting Corporation, the operator of Signet, remains proud of the timely and orderly digital transmission, as well as investments that have delivered free-to-air digital television reception to far-flung corners of our great republic. Digital broadcasting has brought Kenyans together. Consider Kenyans in other places of northeastern like Wajir, where they never used to see free-to-air television. These people are able to feel part and parcel of Kenya. It's a great achievement. I would like to congratulate the Ministry, KBC and Signet for delivering the 10 new transmission sites to broadcasters on the Signet platform. This is a significant step towards the goal of ensuring that the entire Kenyan population has access to free-to-air digital television. KBC has served Kenya in most critical times of technological changes in the broadcasting industry. It's a role we cherish and one we remain fully committed to. As the national broadcaster, we pledge to continue spearheading modernization of the country's broadcasting industry for the benefit of our people. KBC, Kenya is watching.
gentlemen, we are moments from going live on air. Absolutely. Right. Please tengeneza tai vizuri because we're going to have a lot of fun. Lakini kuna wageni ambao pia wamejiunga nasi and we want to recognize them. So without further ado, we have Mr. Hira Musheke, Director, CEO, KIMC. If you could just wave, thank you very much. Director Mushemi Wambugu as well, if you're in the room, thank you very much. And Rose Kimodo, CEO, Three Stones Media. Where are you? Thank you. And we also have Dr. Asha Mohammed, Secretary General, Kenya Red Cross. Please wave, kindly wave. Oh yeah, thank you. There she is. Very shortly, we will be live on air and starting off our official program for the relaunch. Kweli kabisa. So tafadhali tunaomba tuweze kuwa standby. Na tunashukuru. Sasa tunapozungumza nafahamishwa kwamba tuko live kwenye KBC Channel 1. Is everyone excited in this room? Hebu tufurahie na makofi na vigelegele kidogo. We are live in front of the country. Thank you so much, all Kenyans who are tuned into this momentous occasion, the relaunch of an iconic station, which many of us have been following for decades. My name is Janet Mbogwa. It's an absolute honor to be one of your MCs today to usher in this new era of KBC Channel 1 with fresh new talent, exciting new technology, and the return of some of our favorite programs as well. Kweli kabisa. Nami naitwa Boni Musambi kutoka KBC Channel 1 na vile vile KBC Radio Taifa. Janet, we are not just relaunching TV. Tomorrow morning, Radio Taifa will be new and fresh. I think that needs a round of applause as well. Oh yes. Amazing. English service will be very fresh tomorrow morning. So are you going to be part of this? You know, I can't give out all the secrets right now. Surely. Let me save some for later. Are we going to see you live on KBC? I can't share that. Let's keep everyone in suspense. All I will say is I know it's been the talk of the town, and it's been months and months of preparation. Kudos to the team and to the country to anticipate a fantastic lineup of some of the greatest talents in the region, not just the country. I wish I could say so much more right now, but let's leave you in a little bit of anticipation. We have some of them in the room, and we'll see a lot of them on air very shortly. Kweli kabisa. Kumbuka leo tutakuletea darubini ya Channel 1, sura mpya ya kwanza kabisa live kutoka Broadcasting House. Na vile vile tuna sura mpya ambazo utakuwa unaziona wiki hii yote. Utafurahia kabisa saa 3 leo. Oh my goodness. Maajabu yatafanyika kwenye KBC. Lakini kwa sasa tuko hapa Serena tukiwa na mambo ambayo tumekuandalia kwa ajili ya uzinduzi huu. And without further ado, we'd like to turn your attention to one of a few videos that we're going to be airing for you today. And this is a corporate video that will give you a little bit more context about KBC. So let's turn our attention to that before we invite the MD to give the official welcoming remarks. It all began. As the mother of broadcasting in Kenya, you can trust KBC to bring you authentic news and programs to your living room. This is where it all began. As the mother of broadcasting in Kenya, you can trust KBC to bring you authentic news and programs to your living room. As KBC, we take pride in our unrivaled heritage as Kenya's trusted national broadcaster. Commanding over 92% digital television signal coverage of our country, 23 radio services that cut across our entire language spectrum, a national, regional, and international digital presence backed by the most experienced and top-notch broadcast professionals in the industry. A very good evening to you. The new look Kenya Broadcasting Corporation is truly ahead of the pack. Turn to the mother of broadcasting in Kenya for stories that resonate with our identity, our aspirations as a people united in purpose. Real stories of hard work, of passion, of creativity, of big dreams. Stories that cement our nationhood. Stories that bring us together as one. We take pride in our shared heritage and destiny. KBC. Informing, educating, and entertaining Kenyans as one nation. KBC. Kenya's listening. Kenya's watching.
The wait is over. The rally drivers are here. 3 days to go to the biggest sporting event this year, the WRC Safari Rally. Catch all the drama and action of the Safari Rally live and exclusive on KBC Channel 1 from 24th to 27th June. This event will also be covered live on KBC Radio Taifa and streamed live on www.kbc.co.ke. Don't miss out. Rally in the wild with KBC Channel 1, your true sports partner. Wow. Makofi yako wapi? Makofi mazuri. You know, yes. Are you aware that after launching Channel 1 today, Radio Taifa and English service tomorrow, we are surprising the world on Thursday. Safari Rally. For the first time in 19 years, it's going to be live on KBC Channel 1. What a moment. Yes, that deserves a huge round of applause. I mean, when we think of KBC, we think iconic, legendary, programs that we grew up with, whether it's wrestling, Vitimbi, Georgia Makamani, and everything else. Janet, are you aware that WWE wrestling is back on KBC? When I heard about that, I said that is going to blow my mind. Janet. And I know Kenyans are watching and saying our childhood is being relived all over again. Janet. Bonnie's like, are you hearing me? Mahakamani inarudi? Inarudi? Original. The original. Kwisha. This is amazing. We could go on and on, but for now, we would like to invite one of the people who has made this all possible, one of the faces behind a most iconic station. Ladies and gentlemen, Dr. Naeem Bilal, KBC MD, please put your hands together as he addresses the crowd tonight. Thank you. Thank you, Janet and Bonnie. Good evening, everyone. Good evening. Yes, my name is Dr. Naeem Bilal, Managing Director, KBC. I was going to play you a short video, but because I've seen we must manage time, we must be done by 6:50. I'm going to skip that video. I was going to make my welcoming remarks, but before I do that, allow me just to call one or two friends of KBC, our siblings in the ministry, just to make one or two comments. Allow me to start with Mwenda Njoka, who is the government printer and a great fan and friend of Kenya Broadcasting Corporation. Mwenda, thank you. Good evening, everybody. Good evening. Mine is very brief, just to appreciate the vision that Naeem Bilal has had for KBC. Naeem, since you came to KBC, or since you went to KBC rather, you've recognized the great potential, the great heritage that the channel has, and this relaunch is actually acknowledgement of that. So we can only wish you the best and know you are going to deliver KBC to the next level. Thank you very much. Thank you, Mwenda. Again, in the interest of time, I was going to call one or two more. I'll just call the last speaker before I come in. And his name is Dr. Ezekiel Mutua, CEO, Kenya Film Classification Board. Thank you. Thank you very much, Bwana MD. Good evening, everyone. Kwanza nipongeze idhaa ya taifa ya KBC kwa upumbuzi huu mpya. Shukrani na pongezi sana Bwana Naeem, kazi ambayo mnafanya na kuwarejesha mangwinchi wa zamani ambao ndio waliboresha kazi ya broadcasting. I think anyone who is who in the broadcasting sector started their career at KBC. I'm very happy to see the likes of Emmanuel Juma and many people. When I was running for Secretary General of KUJ 2000-2001, who gave me an opportunity to be heard and to be seen. And I think this is a befitting turning point for KBC. As you begin your new journey, as you rebrand, as you introduce the new legends, I am calling them new legends. I think that's an oxymoron, but really, they are new legends. May KBC be the home of legends.
May this be the turning point for broadcasting in this country. And allow me to say as I finish that I plead with you in my capacity as the moral cop of this country, that when people have lost hope because of obscenity, bad content in our media, may they find refuge in KBC. May KBC be the place where we can announce to parents and our children in this country and tell them you are safe with any channel in KBC. And then you retain all the adult content out of the watershed. After 10, we'll tell them to go and sleep. But I'm requesting you and pleading with you, may you cut your niche out of clean content, patriotism, communication for development, and the issues that matter to this country. Let that be your special area, and I'm sure this occasion will be remembered for days to come. Pongezi sana na Mungu awabariki. Heko Kenyan Broadcasting Corporation, Eko KBC Channel 1 na idhaa zote ambazo zinahusika na kituo hiki. Asanteni sana. Thank you, Ezekiel, for those very inspiring and challenging words. And I must say we are sufficiently challenged as a national broadcaster, as a public service broadcaster. Allow me to first starting with the chairman or the board member or board representative, Engineer Benjamin Maingi, colleagues, our partners, advertisers, our valued guests, ladies and gentlemen. Good evening again. I welcome you to this very important event. I say important with a bit of emphasis because it marks a very significant step towards the strategic repositioning of KBC in line with the changing, ever dynamic trends in the media industry, not just in Kenya, but globally. This evening, KBC is relaunching its national flagship brands, Radio Taifa, English Service, and Channel 1. The last time KBC underwent some kind of a makeover was more than a decade ago, specifically 11 years ago. And you will agree with me that a lot in industry trends, audience expectations, indeed audience demands, has changed since, making today's event very long overdue. Before I go far, allow me to place today's relaunch or content revamp in the context of the broader transformation for Kenya Broadcasting Corporation. In 2019, the KBC board and management developed a strategy paper on the transformation of the corporation. The strategy, part of which is under implementation, purposes to transform KBC into a modern, world-class national broadcaster, and that is where we are headed. We are happy to inform you that this content revamp is part of the 6 pillars that we are purposed to transform around KBC. The other pillars include infrastructure and process investment. It includes cleaning up our balance sheet. You may want to know that KBC is heavily indebted. It has to do with the staff rationalization. You may want to know that our wage bill consumes 72% of our budget. And when you put that again in context, you realize in the larger public service, the wage bill is in the vicinity of 48%. So these are matters that we must deal with. Then we talk of the content revamp. That is part of the event we are launching today. And we have the other pillar, which is corporate rebranding, which goes beyond today's revamp. And very importantly, the strategy paper we have has a long-term sustainability model for KBC, and I must say that that paper is under very active consideration by the government. Apart from the contribution of the board and management of KBC to this strategy, I wish to indicate that this strategy has been informed by 2 key task forces that came before us. We've also had independent consultancies, notably Deloitte & Touche and PKF,
inputting into the KBC transformation strategy. So turning to today's event, I want to indicate or to assure Kenyans that the new look KBC has something for everyone. Beginning with our viewers, we have fresh content on radio and television brought to you by top-rated anchors that you have seen here today. The content is a product of audience surveys and our daily interaction with our audiences that has shaped our content. Ours is to appeal to audiences to tune to KBC and tell us what you think and how we can enrich your experience on Channel 1 Radio Taifa and English service. To our advertisers, we wish to indicate that KBC has the widest signal reach in terms of landmass in Kenya. We are in excess of 90% television coverage via our Signet signal distribution service. We also have 21 radio services that percolate the entire length and breadth of Kenya that you can take advantage of as advertisers. To our broadcasters, you may not be aware that we have expanded our Signet signal distribution platform from enhancing our channel hosting capacity from 40 to 150 channels. More importantly, we have actually slashed our core siting charges by anything up to 40%, and I must commend my board because these adjustments were based on market realities. To broadcasters, what this means is you don't have to invest in land, very costly transmission towers and related equipment. You just have to come to our sites and we shall host you, we shall be able to carry your signal. And I wish to indicate by newly acquired technology, we are able to facilitate broadcasters to broadcast in areas of their choice, meaning that you are able to transmit a signal from Nairobi and you take it specifically to Lamu. The same would apply if you want to take it to Kajiado. This means much lower fees if we want to engage in localized or regional broadcasting. The foregoing value-laden possibilities would have been difficult, if not impossible, to achieve without the support of our parent ministry, led by our CS, Joe Musheru. It would have been impossible without the support of the National Treasury. And for this, we remain very much indebted to the two ministries, to the government at large, for that great support. With those remarks, ladies and gentlemen, I reiterate that today is a great moment for KBC. We invite our viewers and listeners to tune into KBC and tell us what more we can do. Thank you very much. And at this point, allow me to invite our board representative, Engineer Maingi, to make a few comments. Remember, we are competing with time towards 1650, when there will be some activity taking over. Engineer, karibu. Yes, good evening, ladies and gentlemen. This is an exciting moment for us and for KBC. I would call it rebirth of KBC. Allow me not to deviate from my written script. I'm standing in for the chairman of KBC. And I'll say to my fellow board members in KBC, the managing director, the broadcasters present, our esteemed partners and advertisers, ladies and gentlemen, good evening once again. As we all know, the Kenya Broadcasting Corporation is the national broadcaster. Our vision is to be Kenya's most reliable, dynamic, and trusted broadcaster. It is the vision that informs the mission of the corporation, which is to provide leadership in the transition of objective, informative, educative, and entertaining content to the public through high-quality broadcasts. The massive upgrading of our broadcasting infrastructure with improved and skilled personnel is aimed at making KBC achieve this mission. The broadening we are witnessing today is happening in phases. Today we have started
with our 3 national flagship brands, that is KBC TV Channel 1, the English service, and Radio Taifa. We are determined to transform the national broadcaster in our time and present it as a gift of national monument to Kenyans and future generations. The board and management of KBC, with the support of the government through our parent ministry and the National Treasury, is confident of transforming KBC to its former glory as the dominant player in the media industry. We appeal to our listeners and advertisers to sample our new menu on Channel 1, Radio Taifa, and English service, and please do share your feedback. We thank you most sincerely for attending this event. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you very much. We're going live literally in minutes. I would like to invite Dr. Naim Bilal back here to grab a hold of this alongside your chief guests. Shortly, we'll be launching the new look on air. So I'd like you to hold on to this. And very soon I believe we'll do a countdown. Kweli kabisa. Tutaenda upande ule mwingine, Bwana Daktari. Tutaenda upande ule mwingine, tuzindue sura mpya. Alafu baada ya hapo tutakuwa tunakwenda live katika Broadcasting House. Tushuhudie darubini ya Channel 1 kwa mara ya kwanza katika studio zetu mpya. Are you ready for this, ladies and gentlemen? Na baada ya hapo tutarudi tuendelee, lakini kwa wale wako nyumbani, this is it. Thank you so much. Of course, we're going to go live to the bulletin. It's been an absolute pleasure coming to you live on air. And for us hosting you, Janet and Bonnie, we will be back in this room. But for now, can we give a countdown and let there be an exciting moment? All right. The countdown goes. And there we are. Makofi. New look, KBC Channel 1, Kenya's watching. Makofi tu, makofi tu, makofi tu. Na kwa hivyo basi moja kwa moja kwenye studio zetu za Broadcasting House ili tuweze kutazama darubini ya kwanza tukiwa hapa. Naam, kisichowezekana ni kisichojaribiwa. Kikijaribiwa basi jua kwamba tayari kimeshawezekana. Ni tarehe 21 ya mwezi Juni mwaka 2021. Kumbuka kwamba ni siku ambayo historia inajiandika katika shirika hili la utangazaji la KBC hapa jijini Nairobi. Jina langu ni Haris Salim. Kumbuka huu ni mwanzo mpya, mambo mapya, sura mpya. Tukizungumzia sura mpya, siko peke yangu hapa studio. Na basi mtazamaji, sio muonekano tu bali katika taarifa za utendeti, vipindi vya kuhakikisha kuwa hujakwenda kokote, kwani hapa ndio nyumbani. Karibu, jina langu ni Nancy Onyancha.
Bila shaka ni bashasha mpwito kuwa miongoni mwa wale ambao wanafanya uzinduzi huu kushirikiana na wenzetu katika maeneo tofauti humu nchini kuhakikisha kwamba tunakupatia kile ambacho unachostahili na unachostahiki. Kumbuka kwamba yapo mengi ambayo tutakuwa tunayazungumzia, lakini kama kawaida pia lazima kuna kucheza. Bila shaka na mwanamchezo wetu yupo tisti tayari kutuandalia na kutujuza japo kwa inkisari au kwa kifupi kuhusiana na yale ambayo ameandaa. Kip, mambo vipi? Salama sana Aridha. Kibagizo chetu kwenye darubini michezo ni kwamba si mchezo kukosa michezo, na mtazamaji, tumekuandalia taarifa kemkem ambazo zimegonga vichwa vya habari kwenye safu ya spoti, ikiwemo taarifa kuhusiana na maandalizi ya mbio za magari ambazo zitakuwa zinang'oa nanga tarehe 24 hadi tarehe 27 katika eneo la Naivasha. Yote hayo 9-10, mtazamaji. Leo ni ile siku ya ndovu kumla mwanawe, ishara tosha kwamba ndio mwanzo tu. Mkoko umealika maua hapa kwenye shirika la utangazaji la KBC, na kwa sababu mimi ni mwenyeji na magwiji hao wawili ni wageni, basi sina budi kudokeza kwamba mgeni njoo, mwenyeji apone. Naam, bila shaka tunajua mwenyeji atapona vipi na kumbuka kwamba amezungumzia kwamba ndovu wanamla mwanawe. Kumbuka shirika la utangazaji KBC ndio chimbuko la vipaji vingi. Taja sehemu yoyote ambayo wanahabari wapo, bila shaka chimbuko ni hapa KBC. Na ndio maana tulisema mtazamaji, hapa ndo nyumbani. Lakini kwanza, hizi hapo ndio baadhi ya taarifa ambazo tuliweza kuzipa kipaumbele Jumatatu ya leo. Serikali iongeza kipindi cha kuhudumu cha baraza la dini mbalimbali kuhusu kukabiliana na janga la COVID-19 hadi tarehe 31 mwezi Disemba mwaka huu. We are going to ensure as a government that all the children who learned this elimu scholarship shall go to boarding schools where everything is catered for. Watoto wapatao 9,000 werevu kutoka jamii maskini kunufaika na mpango wa elimu bila malipo chini ya mpango wa serikali wa elimu mwaka 2020. Mamilioni ya watazamaji wa shirika la utangazaji nchini KBC wawasilisha jumbe kwenye mitandao ya kijamii kupongeza mabadiliko ya muundo wa taarifa na vipindi vya KBC Channel 1. Na mtazamaji, andamana nasi hadi tamati, lakini pia usikose kuendelea kuwasiliana nasi kwenye mitandao ya kijamii @KBC Channel 1, kwenye Twitter na kwenye Facebook KBC Channel 1. Tuelezee ni yapi ambayo ungependa kuona kwenye sura hii mpya ya KBC Channel 1, na pia mtangazaji wetu wa ishara hii leo ni Anne Wanjiru. Bila shaka andamana nasi tangu awali hadi akhiri mwa taarifa hizi. Kumbuka pia wewe popote ulipo unaweza kuungana nasi kupitia njia tofauti, mitandao ya kijamii aliyotaja Nancy, na vile vile alama ya reli. Hii ni KBC au ukipenda Kiingereza #This is KBC. Karibu sana, na hapa ndipo tunapoanza taarifa zetu siku hii ya leo. Na serikali imeongeza kipindi cha kuhudumu cha baraza la dini mbalimbali katika mchakato wa kukabiliana na janga la COVID-19 hadi tarehe 31 mwezi Disemba mwaka huu. Waziri wa usalama wa taifa Daktari Fred Matiang'i alisema viongozi wa kidini wamekuwa wadau muhimu katika kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19 na ipo haja ya kuwaongezea muda. Haya yanajiri huku serikali ikianzisha kampeni ya siku 7 ya hamasisho kuhusu janga la COVID-19 kote nchini. Ruth Wamboi anaarifu zaidi. La makanisa hapa nchini kuhusu ugonjwa wa COVID-19 likiongozwa na Askofu Mkuu Anthony Muheria litaendelea kutekeleza majukumu yake hadi Disemba 31 mwaka huu, na linatoa wito kwa viongozi wa kidini katika kaunti 13 zilizoorodheshwa kuwa na maambukizi mengi ya ugonjwa huo wawe na subra, huku wakitafuta mbinu za kufungua upya maabadi, so that we can continue this collaboration as we work together. And we believe that we are going to, in a much more institutionalized manner, both ourselves at the Ministry of Interior and our colleagues at the Ministry of Health, we have developed a much more institutionalized way of now working more directly with the IFC as we go forward. But we ask our religious leaders patiently to continue following these measures that have been given as we look into what we are able to accommodate
And as we all know, there is always the line of live streaming. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Dr. Masi Mwangangi amesema hali ingali tete katika kaunti hizo 13 na kwamba sasa wanajitahidi kudhibiti maambukizi ya aina mpya ya virusi hivyo. And one key thing of concern for us is the Delta virus. And so what we're doing in the 13 counties is that we've mounted a key surveillance response that is focusing on genomic sequencing. We have our labs there, particularly the KBC lab, that is picking samples so that we can establish the number of Delta virus cases that may be there. Na huku taifa hili likikabiliana na wimbi la 3 la ugonjwa wa COVID-19, serikali imeanza kutoa uhamasisho kuhusu ugonjwa huo. Shughuli hiyo itaongozwa na Wizara ya Habari na Mawasiliano na itadumu kwa siku 7 kati ya tarehe 21 hadi tarehe 27 mwezi huu. The campaign starts today, June 21st, 2021, across the counties, running from 8 a.m. to 4:30 p.m. Katika kaunti ya Mombasa, kamishna wa kaunti hiyo Gilbert Kitio ameonya kwamba idadi ya walioambukizwa ugonjwa huo inatarajiwa kuongezeka mwezi Julai. Unafikiria uko na nguvu za kifedha, nguvu za kisiasa, lakini ikikupata hizo zote utasahau. Kwa hivyo naomba kwamba tafadhali tushirikiane ili tuweze kupigana na vita na hii corona na tuweze kufaulu. Matamshi sawia na hayo yalitolewa huko Kisii ambapo kamishna wa kaunti hiyo Alan Machari alilalamikia kiwango cha sasa cha maambukizi ya virusi vya corona katika kaunti hiyo. That we want to minimize the people very many people congregating at the same time. So we are encouraging our people to operate without the market day such that you can go to the market any day. Katika kaunti ya Kirinyaga, shughuli hiyo ya uhamasisho ilizinduliwa na naibu kamishna wa kaunti hiyo Daniel Ndege, ambaye alipuuzilia mbali habari zisizo za kweli kuhusu chanjo ya ugonjwa wa COVID-19. Is harmless and it is only aimed to protect. It reduces the severity of the disease. If you are vaccinated, you are able to resist the disease 80% immunity. Wakenya wametakiwa kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 huku kampeni dhidi ya uhamasishaji wa ugonjwa huo ikizinduliwa kote nchini. Nikiripotia darubini ya Channel 1 kutoka kaunti ya Nairobi, mie ni Ruth Wamboi. Na tukisonga mbele, mtazamaji, watoto wapatao 9,000 werevu ila kutoka jamii maskini watanufaika na mpango wa elimu bila malipo chini ya mpango wa serikali wa elimu mwaka 2020. Miongoni mwao ni wanafunzi 3,000 kutoka mitaa ya mabanda katika sehemu za mijini kote nchini. Waziri wa elimu George Magoha aliyesema hayo wakati wa ziara katika mitaa ya Bangladesh na Changamwe katika kaunti ya Mombasa ambako wanafunzi 62 wanatarajiwa kunufaika na mpango huo. Ya kutoa nafasi kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza ikikamilika na wanafunzi wanatarajiwa kuripoti shuleni mwezi Agosti mwaka huu, mpango wa serikali wa kuhakikisha wanafunzi wote waliofanya mtihani wa darasa la 8 wanajiunga na kidato cha kwanza ni afueni kwa watoto kutoka familia zisizojiweza. Kupitia mpango wa elimu bila malipo kwa watoto 9,000 werevu kutoka jamii maskini nchini watajiunga na shule za upili na kuendeleza masomo yao bila malipo. Waziri wa elimu Profesa George Magoha aliyezuru mitaa duni ya Bangladesh na Changamwe huko Mombasa alisema wanafunzi waliochaguliwa kwa mpango huo ni wale wanaohitaji. I have been thoroughly satisfied by the manner in which Equity Bank and the government have gone about identifying the children. It has taken me quite, you can see I'm sweating because I've been going right deep into the residential areas of the children. The 3 children that have visited this morning are thoroughly deserving. Magoha alipendekeza wanafunzi chini ya mpango huo kutoka mitaa duni kujiunga na shule za mabweni. The government already pays everything for the day secondary schools, which are 75% of the schools, and the rate of a capitation of 22,240 shillings per child. And basically what the child requires is either uniform or lunch money. So they no need to have a good scholarship and they go to the day school.
Therefore, we are going to ensure as a government that all the children who land this Elimu scholarship shall go to boarding schools where everything is catered for, including school uniform and transport. Wanafunzi wengine 9,000 watanufaika na mpango huo mwaka ujao, huku serikali ikitoa wito kwa wanafunzi wasio na uwezo wa kulipa karo ambao hawajafanikiwa chini ya mpango huo kutafuta usaidizi kupitia hazina ya elimu ya ustawi wa maeneo bunge CDF. Those who don't get should not lose hope. We have the national CDF for this area. The chairman is here. I'm just pleading with them to follow the same dynamics. We shall also get another few scholarships from the banks, like the KCB Foundation, Safaricom Foundation, Absa Bank, and I've also approached the Cooperative Bank, so that the children that just miss but deserve, we still need to have their list. Are we together here? Yeah, and we have no teeth to laugh. Those who can afford to pay fees should pay fees. We want to help those who cannot. Nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Anburu. Naam, ndio kama hivyo, angalau pia watoto kutoka jamii maskini watapata fursa ya kupata elimu bila malipo kutokana na mpango huu wa serikali. Bila shaka itakuwa imewarahisishia mzigo, hasa wakati huu wa janga. Wazazi wengi waliweza kulemewa mahala pa pesa. Bila shaka ni siku ambayo watu wamekuwa wakisubiria kwa hamu na ghamu. Ni siku ambayo kuna mwanzo mpya, sijui watu wanasema nini katika mitandao ya kijamii. Ndio nilikuwa nikitazama hapa kwenye mtandao wa Facebook. Kuna Omondi Ward ambaye yuko Bondo, anasema yeye yuko papa hapa na anasubiri kuona mambo mapya kwenye KBC. Na kuna Patrick Pato ambaye anasema anasubiri sana haswa nyuso ambazo alikuwa akiziona miaka ya hapo awali, na bila shaka Patrick utaweza kuziona nyuso hizo. Asante sana, mengi ambayo bila shaka nazungumziwa. Endelea kutupa maoni yako, tutakuwa tunachanganua hapa na pale, na sasa hivi tunakwenda mapumzikoni kidogo, lakini bado tunayapo mengi tu ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Kumbuka pia spoti, wana spoti wetu wapo, lakini yote hayo ni baada ya muda usio mrefu. What does this number mean to you? A pack leader? A winner? Or just a number? To us, it means freshness, boldness, vibrancy and heritage. That's why at KBC Channel 1, we make it easier for you to pop up your family entertainment to a fresh, exciting and colorful bouquet. Dingo, nikwambie mara ngapi kwa watoto wangu hawatalelewa na vijakazi? Hilo sitakubali kabisa. Hawa wanawake ukiwacha kila kitu wafanye ambao wanataka wao, watakuingia akilini wa kuvurugia. Miaka 10 imepita tangu Lea atoweke. Kama kweli angelikuwa yuko hai, si angelikuwa shajitokeza? Ama angekuwa ametuonyesha dalili zozote kwamba yuko hai? There was a time when the roar would be heard over the mountains and across the counties of Kenya, when the earth would shake with the sounds of engines revving, and we would wait on the sidelines for our champions to arrive, because it was time for the legendary WRC Safari Rally. The Safari Rally is finally back, and KCB is proud to be part of that journey. It's time to feel the roar again. KCB Bank, financial partner of the 2021 WRC Safari Rally Kenya. Tonight on KBC Channel 1. I'm so sorry for lying to you, Max. But it's best that you don't remember. Why did you take me here? Why didn't you just let me die? No, please don't say that. You know that I can't let you hurt yourself, Mariana. Our life is the most important thing that we have. So please don't do something like that again, okay? I can't believe it. What? Do you know what this is? It's a receipt from a laboratory
from where Amaya requested for a DNA test. She's coming, hiding. What do you think you're doing, Constanza? What does this number mean to you? A pack leader? A winner? Or just a number? To us, it means freshness, boldness, vibrancy and heritage. That's why at KBC Channel 1, we make it easier for you to pop up your family entertainment to a fresh, exciting and colorful bouquet. Ndio kama hivyo, kama mwanzo ndio unajiunga nasi, hii ni KBC Channel 1, sura mpya, mambo mapya, na tunaendelea kupa taarifa ambazo zina uketu zaidi. Bila shaka ni mengi ambayo yamekuwa yakisubiriwa, hususan ilipotajwa tarehe 21 mwezi Juni. Kwa hiyo ndio kama hivyo, mamilioni ya watazamaji na wasikilizaji vile wa shirika la utangazaji la kitaifa humo nchini KBC Channel 1 wameelezea kupitia mitandao ya kijamii kufurahishwa kwao na sura mpya, vipindi vipya na utangazaji wapya. Bila shaka na mitandao ya Twitter na vile Facebook hii leo ilisheheni jumbe za heri njema, watazamaji wakielezea kuridhika kwao na uzinduzi wa sura mpya ya Channel 1 na watangazaji wa zama tajika kama vile Catherine Kasavuli, Tom Mboya, Badi Muhsin na Pauline Shegu, ambao sasa watakuwa wakiwaletea taarifa ya habari saa 1 na saa 3 usiku. Vile leo KBC inazindua mpangilio mpya wa vipindi na habari katika redio taifa na idhaa ya Kiingereza. Kuna mengi ambayo wamesemwa, lakini hatutaki kuyasema sisi, tukuonyeshe tu mambo yalivyokuwa mitandaoni. Mpya ya Darubini Channel 1. Shirika la utangazaji nchini KBC leo lilisheheni kwenye mtandao wa Twitter, huku shirika hilo likijiandaa kuzindua sura mpya nchini ya kibwagizo, hii ni KBC, ama ukipenda kwa lugha ya kimombo, this is KBC. Mtangazaji wa jadi Catherine Kasavuli aliwasisimua wengi kwa kurejea tena kwenye televisheni. Alasiri leo Kasavuli alikuwa anaangaziwa pakubwa kwenye mtandao wa Twitter nchini. Wengi walisema amerejea tena kwenye televisheni, bila shaka sasa nina sababu ya kutazama tena televisheni KBC Channel 1. Msanii Susan Owio akasema. Silas Jakakimba anasema nyumbani walimkosa Kasavuli, Tom Mboya na wengine wote, kwa sababu hii tu nina sababu tena ya kutazama. Hii ni KBC baada ya muda mrefu wa kuiasi. Donald Kipkorir anasema kama Mkenya mzalendo naunga mkono kwa dhati sura mpya ya KBC. Kutoka Marekani na Uingereza, wasomaji habari huendelea na taaluma hiyo hadi kustaafu, wengine wakiwa na umri hadi wa miaka 80. Mwanasiasa Millicent Omanga pia alijitosa kwenye mtandao kupongeza sura mpya ya KBC. Ofisi ya msemaji wa serikali kupitia ukurasa wake wa Twitter ilikaribisha sura mpya ya KBC, ikisema watangazaji tajika kwa mara nyingine tena wamerejea kwenye televisheni. Mhariri wa habari za biashara wa shirika la KBC Stanley Wabomba na mwenzake wa dijitali upande wao kupitia Twitter walisema KBC ndicho kituo chimbuko kwa wanahabari tajika nchini. Shirika la KBC pia linabadili muundo wa vituo vya redio taifa na idhaa ya Kiingereza. Watangazaji mahiri wa redio akiwemo John Karani wamerejea hewani. Kipindi cha Je, Huni Ungwana kinachotayarishwa na Leonard Mambo Mutela kimesalia kuwa maarufu miongoni mwa Wakenya wengi kwenye mitandao ya kijamii. Wasomaji mahiri wa habari pia wamejumuishwa kwenye vituo hivyo vya redio ili kukuvutia zaidi. Na hii ni KBC. Irene Mchuma Odim, Darubini ya Channel 1.
Na mtazamaji, moja kwa moja hadi kwenye taarifa za biashara, ambapo halmashauri ya kudhibiti sekta ya bima itaanza kutoa leseni kwa kampuni ndogo ndogo za bima katika juhudi za kuongeza idadi ya watu mapato ya chini wanaochukua bima. Afisa mkuu wa halmashauri hiyo Godfrey Kiptum amesema hii itasaidia kuongeza idadi ya watu wa mapato ya chini wanaochukua bima nchini. Kwa hizi na habari nyingine, huwapa mkusanyiko wa taarifa zetu za biashara. Imebainika kwamba ni idadi ndogo tu ya watu waliochukua bima nchini Kenya kutokana na mapato ya chini. Watu wengi wa mapato ya chini hawanui bima na badala yake hutegemea wanajamii kulipia gharama za matibabu, shule na mazishi kupitia mchango ya harambee. Halmashauri ya kudhibiti sekta ya bima nchini inanuia kuanza kutoa leseni kwa kampuni ndogo za bima. What we are doing is we are targeting groups in informal businesses and enabling them to pull together through our AI-powered app. Wakati huo watengenezaji na uuzaji wa bidhaa za kielektroniki wametoa wito kwa wananchi kutoa habari kwa mashirika ya udhibiti kuhusu bidhaa ghushi ili kusaidia kukabiliana na uovu huo. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya LG katika East Africa, Sanyong Kim, amesema kuwa watengenezaji bidhaa za kielektroniki wameamua kutekeleza kampeni za uhamasisho kwa umma ili kuwawezesha wateja kutambua bidhaa halali katika juhudi za kukabiliana na zile za ghushi. Kenya government to cooperate with us to defeat those kind of the counterfeit products and fake product to prevent from our end customers some kind of the harmful the damage when they are using. Na hatimaye wazalishaji kahawa wamesema kuwa hazina ya mzunguko ya sekta hiyo ya shilingi bilioni 3 haitoshi kufadhili shughuli za uzalishaji zao hilo, na wanataka kiwango hicho kiongezwe hadi takriban shilingi bilioni 5. Chama cha wazalishaji majani chai nchini Kenya kimesema kuwa agizo kwamba wakulima wachukue mikopo kutoka kwa hazina hiyo haliwezi kuhimiliwa, kwani linawanyima haki yao ya kuchagua kampuni ambazo wangependa kuchukua mikopo kwazo. Wanataka sheria kuhusu kahawa irekebishwe ili kuziwezesha kampuni za utayarishaji na uuzaji kuwapa wakulima mikopo. At the current national coffee production averaging 40 metric tons, a minimum of 5.6 billion is needed if farmers are advanced at 20 shillings per kilogram of cherry. Na mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini kwenye KBC Channel 1. Tunakwenda wapi Hari? Bila shaka tunakwenda michezoni, lakini ili neno michezo likitajwa wakati mwingine linakuwa kidogo na matatizo. Wewe mtu akikwambia wacha mchezo, wacha mzaha, wacha mzaha, wacha ujinga lakini hii michezo pia ni kazi, ndio maana tunaye mwana mchezo wetu hapa. Kip, tudokezee kabla ya kufanya mambo yawe mambo. Bila shaka, na kama ulivyodokeza, Darubini haiwezi kuwa kamilifu bila mikiki. Hivyo basi mtazamaji, tuweze kudunda viwanjani, ambapo nanga na taarifa kwamba bingwa mtetezi wa mashindano ya mbio za magari duniani Sebastian Oye wa Ufaransa amesema kuwa mechi hiyo, au kusherekea kwa mechi ambayo imeendelea kuoneshwa weledi wake wa kutoa ushindi huku raundi ya 6 ya mashindano ya dunia iking'oa nanga Alhamisi hadi Jumapili jijini Naivasha. Oye aliyesema hayo baada ya kuwasili humo nchini jana usiku. Kwa mengi zaidi ni taarifa aliyoandaa Fredrick Mwoki. Raundi ya 6 ya mashindano ya mbio za magari duniani itang'oa nanga Alhamisi hii hadi Jumapili jijini Naivasha, huku madereva 58 kutoka kote duniani wakishiriki. Bingwa mtetezi duniani Sebastian Oye aliyewasili humo nchini jana usiku amesema kuwa ana hamu ya kutoa ushindi kwenye mashindano hayo. I'm very excited to be there because the roads you have here are definitely very different from what you have in Europe, and also the nature I'm excited to see. So yeah, I think this week is going to be very interesting for us. Yeah, I had a look a little bit, not of everything, because I believe that the most important going to be to have a good look during the recce, where for sure the note's going to make like always big difference in rally, but I think the speed maybe going to be a bit less than we are used to. Wakati huo Otana kanajiandaa kutumia mfumo tofauti kwenye mashindano yaliyosalia ya magari msimu huu. Hii ni baada ya kuyaaga mashindano ya pili mfululizo akiwa anaongoza nchini Italia. Dereva huyo wa timu ya Hyundai Motorsport atashiriki kwenye mashindano ya magari ya WRC Safari Rally Kenya, ikiwa ni mara ya kwanza kushiriki barani Afrika. Yeah, looking forward actually, and definitely a very special event in the championship.
I've seen just some videos and footages, but actually not so much. So obviously, yeah, when I was a kid, I saw some footage from TV when WRC was last time. Bingwa huyu wa dunia mwaka 2019 anaongozwa na Sebastian Oja kwa alama 57 huku raundi 7 kati ya 12 zikisalia. Frederick Moki, Darubini Michezo. Na mtazamaji, bila shaka ni mbio hizo za magari ambazo zitakuwa zinapeperushwa moja kwa moja ukipenda Kenye kutoka kwenye shirika hili la utangazaji la KBC itakapokuwa inang'oa nanga tarehe 24 hadi tarehe 27. Hiyo tu ni kionjo tu ya habari za spoti, lakini kwa sasa tumezemati, tutakuwa narejea na mengi zaidi. What does this number mean to you? A pack leader? A winner? Or just a number? To us, it means freshness, boldness, vibrancy and heritage. That's why at KBC Channel 1, we make it easier for you to pop up your family entertainment to a fresh, exciting and colourful bouquet. If you have been in contact with someone who is suspected or has tested positive for COVID-19, self-quarantine for 14 days and call 7194 for help. Self-quarantine restricts movement and the spread of the disease and protects your family, friends and community from being infected. During self-quarantine, you are advised to stay in a separate room, disinfect surfaces and clothing with appropriate disinfectant, avoid sharing household items including utensils, towels and beddings, do not receive visitors, wear an appropriate face mask if you must be around other people. COVID-19 is preventable. Protect yourself, family and the community. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. He served as the country's last vice president in the Moi era, as deputy prime minister during President Kibaki's first term, but out of government throughout President Uhuru Kenyatta's reign. Now, ahead of 2022 general election, his eyes are on the jackpot. What is his driving force? His guiding principle? His philosophy? Wycliffe Musalia Mudavadi on The Perspective this Monday, only on KBC Prime Edition. This is it. The wait is over. The rally drivers are here. 3 days to go to the biggest sporting event this year, the WRC Safari Rally. Catch all the drama and action of the Safari Rally live and exclusive on KBC Channel 1 from 24th to 27th June. This event will also be covered live on KBC Radio Taifa and streamed live on www.kbc.co.ke. Don't miss out. Rally in the wild with KBC Channel 1, your true sports partner. Karibu tena mtazamaji, tuzidi kupashana kwenye safu ya spoti ambapo timu ya taifa ya soka kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 23 imeanza mazoezi ya kujiandaa kwa kinyang'anyiro cha Sekafa kitakachoandaliwa nchini Ethiopia. Kocha Stanley Okumbi amesema kuwa ameridhishwa na makocha wa vilabu tofauti ambao wamewaruhusu wachezaji kujiunga na kambi ya mazoezi. Timu hiyo ilikuwa imeripoti kwenye kambi ya mazoezi hapo jana. Kenya imeshiriki kwenye kipute hicho mara 35 huku ikitoa taji ya kombe hilo mara moja tu mwaka 1995.
tuko sawa because kuna players na miss club zao of course zimesema that wako engaged na league but still tuko in negotiation now na hope that tutapatia but so far so good kwa sababu kuna pia teams zimekubali kutupatia players na challenge for the league, especially team kama Tusker, KCB, God tumetupatia players. I think some thanks to them because kwa ile level yuko on ile stage yenye wako of course kutupatia players, for me it's a big plus kwetu pia. Ni nataka strategize nipige mabao hizi time baki hizi games zimebaki na hii Emerging Stars nataka nifunge mabao. Najua I'm capable of doing that na naamini nitafunga mabao. I think we have a chance, tuko na chance kubwa sana ya kuwin. Quality yenye iko hapa yenye tumeona zoezi ya kwanza, naona quality iko juu. Na mtazamaji, hakuna kirefu kisichokuwa na ncha, na hapo ndipo natia alama ya kikomo habari za spoti. Kumbuka kwamba unaweza kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kwenye kurasa yetu wa Facebook KBC Channel 1, kwenye Twitter KBC Channel 1 @Kipnusu Timothy, kuhusiana na masuala ambayo yanateka anga kwenye safu ya spoti, mbio za magari zikiwa mojawapo ambazo zimekuwa zikingojewa kwa hamu na hamumu nyuta na mate. KBC tutakuwa tunapeperusha matangazo haya Kenye kutoka kule Naivasha. Kwa sasa narejesha usukani kwa magwiji hawa wawili ambao wameweza kutupambia darubini siku hii ya leo, Haris Salim pamoja na Nancy Onyanja. Kutoka kwangu Timothy Kipnusu na kutakia usiku usiokuwa na bughudha. Kweli. Naam. Ashamaliza nusu yake. Kipnusu amemaliza nusu yake, tumalize nusu yetu. Kazi anaifanya mzima. Bila shaka. Jina ndo Kipnusu. Na mtazamaji, kabla hatujatamatisha taarifa zetu za leo, tulikuwa tumekuelezea hapo awali uweze kuwasiliana nasi kwenye mitandao ya kijamii, na nikitazama kwenye Facebook kuna Njuguna Soni ambaye anasema sura mpya bila shaka yapendeza, sasa tunasubiri vipindi na taarifa. Na Mugambi Jose katika Twitter anasema amefurahia kwa KBC kuzindua vipindi vipya, na vile Zablon anasema anatizama kutoka Spring Valley. Loyan Paul, asante sana kwa sura mpya, asante sana pia wewe kushiriki katika utazamaji wetu. Kumbuka unasema kwamba fupi tamu. Kwa hiyo tumekudokezea tu, hii leo ndio mwanzo, lakini saa 3 usiku yako mambo chungu nzima ambayo bila shaka yatakuwa yanakufanya utake kuendelea kutizama KBC. Na ndio kama hivyo, saa 3 kuna baadhi ya sura ambazo wewe na wengine ambao walikuwa wamezungumza wanazisubiria kwa hamu na ghamu watakuwa wanaziona, wakiwemo mmoja tu anayefahamika kama tomboya wawili wanaojulikana. Yule mmoja alikuwa kiongozi na kuna mwingine ambaye watu wanamfahamu. Tunamuita The Great Tom. Sio. Atakuwa hapa saa 3. Naam, ndio kama hivyo basi siku hii ya leo. Kumbuka ndio mwanzo, na ndio mwanzo mkoko na Ali kama huu atakuwa na mambo mengi na watangazaji mahiri ambao watakuwa wanakupa taarifa kwa uketo, na bila shaka yote haya tutakuwa tunakuletea kutoka papa hapa shirika la utangazaji la kitaifa nchini KBC. Kumalizia tu ni kwamba Waswahili wanasema usiogope kusemwa, kwa sababu huyo anayekusema anasema pia yeye anasema. Ndio akiba ya maneno mtazamaji. Naitwa Nancy Onyanja, tukutane tena wakati mwingine majaliwa. Jina langu ni Haris Salim, na kwa niaba ya mwenzetu wa ishara tunakutakia usiku mwema. If you have been in contact with someone who is suspected or has tested positive for COVID-19, self-quarantine for 14 days and call 7194 for help. Jitenge kisha piga nambari 719
ili upate usaidizi. Mtu yeyote anaishi na maradhi sugu kama vile virusi vya HIV, kifua kikuu, saratani na mengineo anashauriwa kutumia dawa zake jinsi alivyoshauriwa na daktari bila kukosa. Komesha korona. Ujumbe huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya. What does this number mean to you? A pack leader? A winner? Or just a number? To us, it means freshness, boldness, vibrancy and heritage. That's why at KBC Channel 1, we make it easier for you to pop up your family entertainment to a fresh, exciting and colorful bouquet. All Elite Era starts. That is awesome. Get the VIP access to the best shows on KBC Channel 1. We have something different, something special to spice you up. Get ready for new, exciting and captivating dramas. Movies. I love the smell. Comedy. I went to the Popos. Huh? Drama. Will he assault the Queen in my house, in my presence? News, sports, and so much more. Do the things that make you happy on KBC Channel 1.